ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ Hello, good afternoon. You can unlock the car and come in. Sure. We will take the bags and park it for you. Thank you. Sure. So, black pepper and ginger. So it's a good refreshment. Okay. Thank you. Good. ಅಜಿತ್ ಅವರು ಈವ್ನಿಂಗು ನೈಟ್ ವಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 7:30ಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಂಗಲ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಂ, ಶೂಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. 10:30ಗೆ ರಿವರ್ ವಾಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ರಿವರ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರಿವರ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 4:30ಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಗುವಾಗ ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ ಡೀಪ್ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ. ಲಕ್ಷರಿ ಇದೆ, ಲಕ್ಷರಿ ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We are in this heart of a mountain chain called Western Ghats. So these mountains, they are about 1,600 kilometers long. They start all the way from Gujarat in the north and they span until Tamil Nadu in the south across approximately 5,500 species of plants described as of today. Among them, close to 2,200 of them are endemic. You don't see them elsewhere in the world. They contribute a lot, especially in the field of medicine. You see it, no? So I'll just point it down. Disturb the bird. Which bird is it? It's called red-vented bulbul. Yeah, bulbul. Yeah. So I'll point it out for you. So see this circle. You see the spider there, looking for things actively, and they are nocturnal predators, which means they're active in the night. What I would like you all to inculcate and take from this walk is of killing the spider, let it be. So if you take the web out once, twice, thrice, the spider will eventually figure out that this is not the ideal place for me to construct a web. So he'll go outside, build his web elsewhere and provide you with pest control service around your house. Right? So this is one small change that you can inculcate. This is known as, it's a species of moss, sphagnum moss, and this is a very big industry, especially in the gardening. If you are into gardening, you have these moss sticks of frogs known as bush frogs. They'll inhabit these bushy habitats. They use this to lay their eggs, and the rain that is absorbed by them keeps the egg from drying up. Oh wow, look at this, he's constructing a web. Look how unique. See, he's coming to the center. Yeah, look, he's already built the outer framework. Now he's constructing the circle from inside. He put lot of effort when we destroyed. Yeah. Look how fast he is. Oh my god. He doesn't, detects the light. He won't get disturbed. Light doesn't matter for him. Okay, so lichen is basically like an association between algae and fungi. Yeah, this looks like an ant. That's orange ant. Orange ant. But that's a spider that mimics that ant. Active only in the daytime. Nighttime he sleeps like this in his hammock. He is not. If you see, his abdomen is very hollow. Two patches, when this vibrates, it hits these two. So it creates a drumming effect. Male cicadas, yeah. Cicadas. Females doesn't sound like that. They do, but not as loud. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೈಟ್ ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ 8 o'clock ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock. Not a night walk. I felt like, I felt mesmerized with the knowledge we poured on. Correct. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಟ್ರೂ. ಅಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಹೂ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನದು ಕಿಲ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. should not disturb any it's the cycle of life ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನೋ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫೈನಲಿ. It will affect the whole cycle. It will break the cycle and it will impact. And finally it will affect us, right?
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೇ. ಶಿಶಿರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಫುಲ್ ನೈಟ್ 12 o'clockಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೊಮೊಟೊ ರೈಸ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಚೊಲೆ, ಪೂರಿ, ಪಡ್ಡು, ಮದ್ದುವಡೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ, ರಿವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಬುಷಸ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಈಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಚಸ್ ಇರಲ್ಲ. Where is the big stay? Oh wow. Crossing. ಇದು ಮೊಬೈಲ್. It's taking. Oh wow. Sometimes it's so yesterday, 2 days ago, there was an elephant that came from here. Yesterday was explaining it. Yeah. The same. Oh my God.
ಏನಂದರೂನು ಹಾಗೆ ನೀ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತರದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೇರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಮ್ ಆಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಂತರದಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಾರ, ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಮಸಾಜು, ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾ. ಅದು ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾನೇ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಏನು ತಿಂತಿದ್ಯಾ? ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್. ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ನೈಸ್. ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದ್ದು ರೋಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಲ್ಚಾ, ನಾನ್, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫುಡ್. Who are you waiting at the door here? ಅಯ್ಯೋ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಡೈಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷಾಯನ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. This comes under Western Ghats. The Western Ghats is around 1,700 kilometers of mountain stretch that starts from Gujarat and ends in Agasthyamala Hills or Tamil Nadu and Kerala border. End this conflict, either humans को मार दो नहीं तो elephants को मार दो. Or salt water, they should not attack, right? Starting का थोड़ा सा time चाहिए, but that data or whatever that is the alcohol or something will fade away. So this is a type of forest called as moist evergreen. Throughout the year it won't fade them. Most of the trees. Some trees do that. Like, it depends on which tree, but majority of the trees. Ritual before eating. You had it? No, I mean breakfast. Hi. Our cute little friend, Ishan.